There are a lot of decisions you're going to make in your life, but a handful of them are going to be big decisions in your life, with one of them being having kids. And there's a debate going on right now. Are women happier if they have kids, or are women happier not having kids? Hola a todos, mi nombre es Elena y en el día de hoy voy a estar reaccionando ante un video que encontré en el cual te dan dos perspectivas acerca de la maternidad, porque actualmente muchas mujeres no quieren tener hijos. Entonces, si tú todavía no estás segura de si quieres tener hijos o no, vamos a ver este video y quizás encuentres la respuesta que estás buscando. There are a lot of decisions you're going to make in your life, but a handful of them are going to be big decisions in your life, with one of them being having kids. And there's a debate going on right now. Are women happier if they have kids, or are women happier not having kids? Chelsea Handler made a video a couple weeks ago going after Adam because Adam said a couple different words, and she said, I am so much happier for not having kids. 45% of working women ages 25 to 45 by 2030 will be non-married, no kids, single. Esas son unas estadísticas que han salido y se dice que para el 2030, 45% de las mujeres o más van a estar solteras sin hijos. Y podemos ver esa inclinación desde ahora, porque estamos viendo tantas mujeres diciendo que no quieren tener hijos y se dan muchísimas razones. I'm sorry, but if the child-free joyride I'm on triggers you, here's a hint. If you need daily alpha content to remind you to be alpha, you might not be an alpha. Take it from an alpha. And the truth is, studies show that single women live longer and are happier. Y ella menciona ese estudio, pero les recomiendo que vayan a Google e investiguen más sobre ese estudio que dice que las mujeres solteras son más felices, porque según estuve leyendo, la conclusión a la que ese señor llegó no se basó en ciertas variables. Tengo entendido que él se retractó más adelante porque faltaron algunas cositas para tomar en cuenta en ese estudio. Por lo tanto, no es posible creer un estudio donde no se tomaron en cuenta todas las variables posibles. Y muchas mujeres están usando esos estudios para tratar de convencerse de que sí, de que las mujeres solteras son más felices sin hijos. We're going to break it down. We're going to give the argument being made by those that don't have kids on why they're happier. Then we're going to make the argument for those who have kids and why they're happy. And we'll look at a bunch of stats and we'll see who's right. But look, society is going to be selling you on a lot of different ideas. Get married, don't get married. Be poor, be rich. Travel, don't travel. Go and be with hundreds of men and hundreds of women. No, save yourself and only go out there and spend time with the people you love and date a couple different before you get married. Everyone's selling you their philosophies. God forbid you buy the wrong one, you could lose a decade or two of your life. That's simply what it is. So let's look at some of this data here. Y eso es lo que actualmente está pasando, pero la mayoría se está llevando de ciertos consejos que cuando uno los analiza bien, se puede observar que no son las mejores decisiones para las mujeres. Por ejemplo, no hay que ser muy inteligente para saber que acostarse con cientos de hombres está mal. O sea, eso se sabe, siempre se ha sabido, pero te quieren decir que no. Quieren llevar el mensaje de que teniendo carteras, carros, casas, tu vida va a ser súper maravillosa y feliz, pero te dará un placer momentáneo. Pero a la larga vuelves a la normalidad, eso no es felicidad. Entonces vamos a ver las estadísticas. Argument for not having kids and argument for having kids. Here's HuffPo, why they're saying it's better to not have kids. You like to sleep. You like to have money. You like your freedom. You like to swear. You like your personal space. You don't like the appearance or smell of vomit or poop. You don't like the idea of wiping another person's snot. You like to shut the door while you're in the bathroom. These are some of Y hay cosas de ahí que se pueden hacer teniendo hijos también, pero para que vean que todo se trata de ti. Tú no estás pensando en más nadie. Eso me suena a narcisismo. the kids. They're saying you don't want to have kids. These are some of the things you don't want to deal with. Here's a website called wehavekids.com. Why you shouldn't have kids. Kids are messy. You'll be sleep deprived. It's mentally tiring. Everyone takes longer when a kid is involved. It's hard to travel with them. Sí, hay algunas cosas que son ciertas, pero ¿cuál es el problema? Nadie dijo que la vida iba a ser fácil. Todo es una etapa. No es que los hijos van a durar toda la vida contigo haciendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo 3 y uno les va enseñando ciertas cosas desde que son pequeños. Nosotros, por ejemplo, viajamos con nuestros hijos desde que nacieron. Hacemos viajes en vehículos. Eso no te limita. Es un poquito más tedioso, obviamente, que viajar solo, pero realmente tú puedes hacer muchísimas cosas con tus hijos. Some good points. Now, let's see the other side. We
don'thavekids.com argument for having kids, to carry on the family name and values, to give and receive unconditional love, to give meaning to life, to create and mold a life, to have a family, to fix the mistakes of their parents, social pressure and expectations, human biology. Medium.com said the following: children make us happier. Avoid dying alone. Children give us hope, help us believe in something bigger. Children force you to become a better version of yourself. Eso es 100% real. Desde que tú tienes hijos, automáticamente tú maduras. Y es algo que por más que yo como madre te lo explique, o un padre, no lo vas a entender hasta que tengas hijos. Que yo recuerdo que incluso a mí me lo decían madres cuando yo estaba más joven. Yo no lo entendía. Nunca lo vas a entender. Pero sí tienes que estar consciente de que eso pasa. Los hijos te hacen crecer, te llevan al extremo, te hacen querer ser una mejor persona. Your baby may be the one who saves the world. Some of you may be watching and saying, I got 10 more things I would add to this list. Yeah, I totally get it. I'm just giving you an idea here. But let's look at a couple articles on what they're saying. Here's one. Unmarried, childless women are happiest people of all, says expert. If you're a man, you should probably get married. If you're a woman, don't bother. Y ese señor que hizo ese estudio está casado. Can you imagine that? If you're a man, you should probably get married. If you're a woman, don't bother. You think someone's going to read that and say, maybe I shouldn't get married. Here's another one. Half of women have not yet had a child by age 34. The first time ever, figures show. Women born in 1990 were the first cohort ever where half were not mothers by their 30th birthday. Now, Sí, antes se tenía hijos mucho antes. Y ahora casi todas las mujeres tú les preguntas, no todas obviamente, pero a la mayoría les preguntas si quieren tener los hijos a los 30. Primero estudio y ya a los 30 es como si realmente tú terminas de la carrera, conoces a alguien y ya antes de los 30 te casas y tienes hijos. Las cosas no son así de fáciles. Si tú no empiezas un noviazgo y vas por esa línea, no es que tú vas a salir un día y te vas a encontrar al hombre de tu vida ahí mismo tan rápido y ya al año vas a tener hijos, porque hay una serie de cosas que pueden suceder. Ya luego de los 30 tú no eres tan fértil como en los 20. if you're part of that camp, you're like, oh, thank God, we're making progress. Some of you may say, what are we talking about here? What else is the purpose for not having kids? Are you kidding me? You don't want to have kids? That's the data telling you. Watch this next one here. 1 in 4 projecting childlessness among today's young women. Meaning, 1 in 4 is probably going to have a kid. 3 out of 4 is probably not going to have any kids. Eso es fuerte. Incluso es tan fuerte que la gente cree que hay sobrepopulación en el mundo. Y es todo lo contrario. No están pensando en el futuro de la sociedad, que se necesita por lo menos 2.1 de hijos por pareja para poder mantener la sociedad del futuro, la economía del futuro. Y necesitamos de los jóvenes que nos reemplacen. Pero si no están teniendo hijos, no van a haber una gran cantidad de jóvenes en la fuerza laboral. Y eso afecta una cantidad de cosas que les recomiendo que vayan a ver las estadísticas sobre ese tema. Y podemos verlo en países como China, Japón, donde ya las mujeres no quieren tener hijos y es una población ya mayor que en unos años va a decrecer totalmente porque no están teniendo hijos. That's the direction we're going today. But you know, let's look at some other numbers, because when I retweeted Chelsea Handler's video when she said what she said about men and Alpha Motivation Zero, I retweeted and said, here's a study from University of Pennsylvania saying childless women were 46% more likely to be highly depressed than mothers. But Fíjense esa estadística, porque se habla de que las mujeres sin hijos son más felices, pero fíjense este estudio que dice que el 46% sufre de depresión comparada con las que son madres. then we said, well, okay, let's play devil's advocate, because maybe people are happier that don't have kids. Maybe it is something. Why don't we look at and break down 4 different stats? Married with children, women who are married but they're childless, women who are unmarried with children, and those who are unmarried and childless. Are they happier when they're younger, and as they age they get more depressed and miserable? Or are they unhappy when they're younger, and when they age, hey, I didn't have any kids, I'm just happier now? Let's look what the stats tells us. Here's what we're looking at. Ages 18 to 34, married with children, 30 of them were happy, but married childless, 33 of them were happy, which means those who were married and didn't have any kids, they had more time with their spouse, they were actually happier than those who were married with kids. Porque al inicio muchas mujeres quieren durar un tiempo con sus esposos, disfrutar y luego empiezan a tener los hijos. Hay una moda actualmente de las mujeres casadas sin hijos, se le llama dinks,
Y hay un tren que da mucha risa porque quieren vivir en una adolescencia eterna, haciendo videos diciendo I'm a think y no tengo que comprar pañales y voy a Costco y viajamos juntos sin hijos. Son personas que decidieron no tener hijos y quieren mostrarle al mundo lo felices que son por no tener hijos. Pero bueno. We have unmarried with children, 12% of them said they were happy, and unmarried childless, only 7% said they were happy. So eso es de 18 a 34 años. In this cohort, the happiest ones were who? Married, but no kids. So the argument is, go find your love, but don't go have kids. It's too much work. Now let's see what happens as you age in life. 35 to 54, married with children, 28% said they were happy. Married childless fell to second place now. 24% said they were happy. Unmarried with children, 11% said they were happy. Unmarried childless, 12% said they... Sí, y eso es algo bien notorio. Como podemos ver, la narrativa de hoy en día es, si ustedes pueden ver los videos, son mujeres de menos de 40 diciendo que son felices con su carrera, sin tener hijos, sin estar casadas. No han entrado en la edad donde pasan una serie de cambios hasta en el cuerpo de la mujer que hace que todo, absolutamente todo cambie en ella. Y esas mujeres todavía no lo han vivido. Cuando lo vivan no lo van a contar. Eso es otra cosa. La mujer no va a aceptar que cometió un error, mucho menos luego de decir en videos anteriores que ella era muy feliz sin hijos. Y yo he visto varias creadoras de contenido que hacen eso, pero todavía están en sus 40, todavía seguro tienen atención de hombres. Cuando esa atención ya no esté, porque muchas veces la mujer sustituye el no tener hijos por atención masculina, femenina, cierta atención que consiga por ahí, pero llega un momento que ya tú no vas a tener la misma atención y entonces ya todo cambia. Por eso es que muchas empiezan a entrar en depresión y se arrepienten. They were happy. Now comes the next phase, 55 and up, because as you're 55 and up, you can't be dating. You don't have as many options as you did when you were in your 20s. Body looked good, everything was perfect, maybe even in your 30s. You look great, you're going out, everybody's still flirting with you. Life changes a little bit at 55. Let's see what the numbers tell us now. You ready? Married with children, 25% happy. Married childless, massive drop off, 14%. Unmarried, but with children, 11%. And unmarried, childless, went to last place. So the happiest went from married with kids, then those who are married without kids, but it's a big drop off from 25 to 14, then unmarried with children, and unmarried childless. So when you look at this data, what do you think about? The argument could be made from the other side to say, you see, even the person that's married childless is happier than the person that's unmarried with child. Okay, so don't have marriage out of wedlock or something like that. Okay, fine. Maybe. Por lo menos tienes una persona con quien compartir, pero las que no están casadas y tampoco tienen pareja son las que más sufren esa parte. Maybe you can make that argument. Great. On the other side could be, do you see what happens? As you age, what used to be important to you in your 20s, to go party, hang out, go to clubs left and right, date men, date this, date that is not going to be your priority in your 50s. Sí, exacto. Eso es lo que dije anteriormente. O sea, ya no tienes la atención. Ya no vas a poder hacer eso que hacías antes. Y muchas mujeres no miran eso. No se visualizan en el futuro. Y yo creo que hace más falta eso. Hace más falta la visualización al futuro. El tú imaginarte ya con arrugas. El tú imaginarte ya con la menopausia. Un día te despiertas y te ves al espejo diferente. Ya nadie te mira igual. Y si tú no tienes una persona que haya decidido comprometerse contigo, no por tu físico, sino por quien tú eres, si tú no has construido con alguien, cuando llegues a esa edad te vas a dar cuenta de que estás sola. ¿Por qué? Porque tú crees que todo el mundo alrededor va a estar contigo para irse de fiesta, para viajar. Y vas a ver que muchas personas, muchas amistades ya van a tener sus familias, quizás, si decidieron eso. No va a ser lo mismo, o sea, ya vas a tener la misma energía. Entonces, son cosas que las mujeres de hoy en día no piensan. Solamente viven en el presente y en que se ven bien, en que están jóvenes, en que consiguen la atención de diferentes hombres, hasta de los Sims. Pueden salir a fiestas, pueden viajar, gastarse dinero en ropa, pero bueno, eso es por un tiempo. Things that drive you in your 20s are not going to drive you as much in your 30s, then 40s, then 50s, then 60s. Life changes, you change, I change, we all change. My dad's best friend today, he's 81 years old, is his granddaughter, my 23-month-old daughter, Brooklyn. They're together glued. If you ask my dad what was his priority 40 years ago, it's a very different thing than 60 years ago when he was in his 20s, right? Life changes for all of us. We can continue this. Here's a study done by National Library of Medicine. Data shows that women with children were significantly less likely to have depressive symptoms.
Yo creo mucho en eso porque obviamente hay mujeres que sufren de depresión postparto, pero nosotras las madres dedicadas a nuestros hijos no tenemos tiempo para deprimirnos porque estamos constantemente pensando en la seguridad, en la protección de esos hijos, en la educación, pero yo no tengo tiempo, vamos a hablar en primera persona, de sentirme mal, de enfermarme porque mis hijos dependen de mí, y si yo estoy emocionalmente mal voy a transmitirle eso a mis hijos. Si yo estoy enferma no voy a poder cuidarlos y yo estoy con ellos 24/7. Entonces, todo lo contrario, mis hijos me dan la alegría que yo necesito, la energía que yo necesito para levantarme cada día. Si no fuera por ellos, quizás yo duraría muchísimo tiempo durmiendo y tuviera más tiempo para otras cosas, pero al final no viviría con esa energía y esas ganas que le dan a uno de vivir la vida. Por lo menos a mí me pasa eso. Depressive symptoms. What causes depression? What causes anxiety? Anxiety is caused by us stressed out about the future. Depression is caused by us stressed out about the past, the decisions that we made. Maybe one of the things that causes depression is to sit there and say, man, I wish I had a kid. A big mistake I made. And you constantly keep reliving it. That's tough. You ever have to keep thinking about a decision you made in the past and you keep dwelling on it, what it does to you? It's not a good feeling, right? Now imagine you're 58 years old. You never had kids. And all you think about is, I should have kids. Y hay muchas mujeres que se arrepienten. Lo que pasa es que no lo vemos mucho en las redes sociales. Incluso se está tratando de convencer a madres que no se desarrollaron como una mujer independiente, como una mujer empoderada, y tratan de convencer a esas madres que quizás viven felices con sus hijos o ni siquiera habían pensado en esa posibilidad, pero las hacen sentirse culpables de ser madres y de no haber elegido la otra opción. Las hacen creer que ellas haber elegido ser madres es una peor decisión que el hecho de quizás viajar, conocer el mundo, gastarse su dinero en ellas. Muchos han creído eso y no es así. It's tough. It's got to be painful. So how do we get here? Could be one of the things. Look, I got a bunch of different data I can show you. I don't want to overwhelm you. The fact that, hey, the college degrees, it used to be a lot more men used to get college degrees. For the first time ever, women are getting more four-year college degrees than men. This is a transition we've looked at from 1940 to 2021. Women are now competing and maybe thinking, I no longer need a man. I can make the money. I don't need your money. I can do it myself. Why do I need to have a husband in the first place? And if you look at right now, more women in workforce for every 100 in 1990. For every man working in 1990, 74.5% women. Today, that's 82, which means women are getting close to having the same exact number as men. And the argument a lot of times is made, well, women have babies. They can't work as many hours as a man does. If they're having kids and they have to take this, they have to do that. Fine, no problem. I'm just giving you stats on what's going on. And then also income-wise. If you look at income-wise, 65 and up, there's a very big disparity between how much men make and how much women make. Fíjense ahí, en esa parte podemos ver que la mujer es la verde, el hombre es la azul, el total es el negro. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente muchas mujeres están aquí entre los 35 y 44. Sí, que mi carrera, bueno, vamos a hablar de 25 a los 44. Soy exitosa, mi carrera, fíjense cómo está muy cerca del hombre aquí. Todavía la mujer tiene mucha energía para trabajar, se siente muy empoderada. ¿Por qué sí? Porque son unos años en los que tenemos mucha energía, pero a medida que pasan los años, las cosas van cambiando. Y piensan en que luego de los 40 no tenemos la misma energía. Imagínense desde los 20 hasta los 40. Si estás trabajando desde los 20 hasta los 40, son 20 años tú trabajando. Tú me vas a decir a mí que tú no te cansas. Es que yo sé que hasta en esos años, porque yo viví esa parte de trabajar bien joven, mucho tiempo, y yo estaba, en algunos momentos yo me quejaba, yo me cansaba. Yo llegaba a la casa y lo único que quería era tirarme en una cama y yo todavía no tenía hijos. Entonces imagínense, ya aquí hay algunas que sí, que empiezan a tener hijos, que tienen que llegar del trabajo agotadas, pero tienen en su mente que tienen que generar dinero y bueno, hablo de las que están casadas quizás, porque hay otras que están solteras y tienen que salir a trabajar, pero no es fácil tener que trabajar y también tener hijos para la mujer. O sea, son muchas cosas. Es duro tener que salir a trabajar y cuidar hijos, porque es duro para mí cuidar los hijos. Si yo tuviera que salir a trabajar y cuidar mis hijos y la casa, sería mucho y uno se estresa. Entonces fíjense aquí entre los 55 y 64 cómo cae totalmente. Miren la diferencia grandísima que hay entre la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre con el paso de los años sigue teniendo más energía, obviamente no la misma que los 20, y si tiene una familia tiene más motivación para trabajar. Entonces fíjense aquí también en los 65 ya cómo hay una diferencia mucho más grande entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer, y es por el simple hecho de que trabajan
trabajan más, tienen más energía. Quizás aquí, por ejemplo, en esta parte, la mujer está teniendo hijos y por eso ya no está trabajando igual, porque se ha dedicado más a ser madre. Por eso le pagan menos a las mujeres. 55 to 64, men still have a big lead. 45 to 54, men still have a big lead. 35 to 44, men have a big lead. But if you look at 25 to 34, they're making about the same amount of money. And if you look at 20 to 24, it's about the same amount of money. So that race is getting closer and closer and closer. And if you look at these stats, the U.S. National Survey of Families and Households determined that those who report being happy in their marriages declined when women earned more than their husbands. That was said to increase the risk of divorce by 50%. When a woman makes more money than a man, there's a 50% higher chance of divorce. Now, you may be able to say on the other side, and the argument could be what? Well, that's because men are insecure and it's the insecure man's fault. Eso es lo que dicen actualmente, ¿no? Que el hombre es inseguro. Pero hay demasiados casos en los cuales la mujer gana más. Y señores, yo he visto muchísimas historias. Al final la mujer se cansa y se consigue otro porque en el fondo uno quiere a alguien que gane más, que nos proteja más, con el cual uno pueda contar en el futuro. Si toda la carga económica cae sobre la mujer se siente, se le sube el ego, entra en cierta energía masculina con ese hombre. Pasan una serie de cosas que provocan divorcios, ya sea por infidelidad, porque se encontró a otro, porque ya se cansó del que tenía. Could be. I'm just giving you the stat on what could be the reason that this is taking place. Maybe a man wants to be the guy that's kind of like, somebody needs me. I'm needed. There's a purpose for me being here. You rely on me and makes me feel important, and I want to do even more for you. Y eso es lo que muchos hombres quieren y están diciendo. La naturaleza quieren cuidar, quieren proveerle a esa mujer que lo vale, no a cualquiera. Obvio, actualmente también estamos viendo la otra parte, muchos hombres que no entran en esa porque están desconfiados, ya no creen en mujeres y no quieren que se aprovechen de ellos porque también actualmente la ley favorece a la mujer si hay divorcios, no al hombre. Entonces muchos se han cerrado en ese sentido, pero hay otros que sí, que quieren proveer a su mujer, a su familia. That could be in the DNA of a man, that naturally we're wired that way. We can go on and on and on and talk about, well, you know, one of the things that changes back this before social media, if a girl was a really hot girl that was living in a state, in a city, she would have married somebody there. Now she can post her picture on social media and thousands of other men could DM her and she could realize, look, I'm really hot. These guys are DMing me from UK, from Spain, from Brazil, from New York. I don't live in New York. I live in Arkansas. I live in this. So that could be one of the reasons that it changed. Now all the good-looking men are getting all the women, and the men that would have typically gotten at least some play today, they're not getting any of it. It's hard for men to find women. Now, a calculator... Eso tienen que entenderlo, porque muchas mujeres ahora dicen que no, que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son infieles, pero no todos los hombres tienen acceso a mujeres. Eso es algo que muchas no lo entienden, no lo saben. Y hay muchos hombres que nunca han tenido novias, son vírgenes todavía a los 30. There's out there, if you've never used it, called the delusion calculator. So what this female delusion calculator does is it uses income and marital status information derived from the 2020 annual social and economic supplement of current population survey conducted by the Census Bureau of the United States, and then it breaks things down. Hey, I want a guy that's this tall. I want him to be this weight. I want him to make this kind of money. What percentage of men fall into this category? If you've never used this calculator, ladies, you ought to use this calculator to realize the guy you're looking for, how few of them are in the marketplace. But yo usé esa calculadora, les recomiendo que lo hagan porque eso te va a dar una idea de la cantidad de hombres que tú te pudieras encontrar con tus estándares, y eso, que esos son estándares bien generales, tienen que ver con en cuánto dinero gana, la altura, la raza, son muy pocas cosas, pero no estamos tomando en cuenta otras características como por ejemplo que sea el proveedor, que sea leal, que sea fiel, que sea buen mozo, que sea simpático, que la familia, que sea buena, etcétera. Eso es solamente basándose en ciertas cosas. Y cuando vayan a chequear la calculadora, se van a dar cuenta que son muy pocos los hombres así. Entonces, quizás haya que ajustar un poquito esos estándares. Women have way more options. Men don't have as many options. So this thing has changed a little bit. But does that mean it makes women happier long-term? Stat says no. I'm giving my final thoughts, but this thing's about to take a turn here. And if you make it to this last part, this is the best part of this entire message, because we have to understand other people's pain. When I interview people, I want to know why you're the way you are. Whether you made an incredible decision and you took a business to levels that nobody thought you were going to take it, or Kobe, or you made a bad decision and you turned. Who let you down? Who hurt you? What happened to your life? I've lived a very weird life. This is why I want to know people's motives and why they do what they do. So Chelsea, you know, when she was a kid, 9 years old, her favorite person in her life, she writes this in the memoir she wrote, which is titled
titled, Life Will Be the Death of Me and You Too. She's 9 years old. Her favorite person in the world is her brother. Y vamos a ver esta historia del hermano de Chelsea, porque podemos ver muchas de las mujeres que dicen que no necesitan un hombre, que no quieren tener hijos, quizás hayan tenido ciertos traumas. Which is 22 years old. He goes on a hiking trip, and his last words to her brother is, I will be back and can't wait to see you. He goes on this hiking trip, never comes back. He falls hiking and he dies. Muy triste. At 22 years old. She's 9. She says, this guy was my hero, was pretty much her favorite person in the world, father figure, and her first boyfriend, 9/22. Imagine the dynamics of that relationship. She says, look, I may be a successful comedian, her words, I just felt broken and didn't know how to deal with these feelings for years. Let me read some more about what happened with her father when this took place. His death had an impact on our entire family. Chelsea notes emotionally that his death changed the way she saw relationships because she felt betrayed by her brother's last words, which were that he would return from the trip. But look what happens here with her and her father. Chelsea's parents are Seymour, a used car salesman, and Rita, a homemaker. She has spoken at length about growing up in a household where there were a lot of unknown variables, admitting my parents were great, and there were a lot of love in our house, but they were kind of hot messes as well. You ready for this next part? The relationship with dad? I didn't like seeing my father weak. Eso es un trauma bastante fuerte. Fíjense cómo ella pierde a su hermano y también pierde a su papá. Ese trauma por abandono tuvo que haber generado muchas cosas en ella, y por eso es que quizás ella piensa así hoy en día. I'd already lost my brother. I couldn't lose my dad too, and I did. My dad never recovered. Kind of changes things, right? And somebody's like, why would you want to have a kid? Can you imagine the fear, right? Let me have a kid and raise this person. 9 years later, this person could die, and why would I put myself through that kind of a pain? Why get me? La vida automáticamente le cambia. Quizás se cerró. La vida es difícil. La vida te pone pruebas. Entonces, tú decides ir por un lado y superar todo eso, o simplemente vivir con ese miedo. Married? Are you kidding me? That person leaves me? Why would I want to go through that kind of relationship? What's a big challenge men have? You know, how many men fear getting married? Why do you think? Somebody hurt them. Something happened. Mother, somebody hurt them. Somebody cheated on them. This is a real issue that a lot of us have. She is not alone here. But let me bring this back to one of the most important decisions you... Por eso es que siempre yo recibo comentarios de mujeres, no, que te van a hacer esto, que tu esposo, y sí, porque sufrieron algún tipo de trauma, alguna traición. Algo pasó. You'll make in your life is having kids. I got 4 kids. Our 4th one, Brooklyn, 23 months, we were not supposed to have because Jennifer, when she was pregnant with our 3rd, Senna, we went out to dinner on her birthday. She's born on Valentine's Day, my wife, and she says, look, babe, I don't want any gifts from you. The only thing I want is this becomes our last baby. I want 10 kids. I want a lot of kids. I love kids. Eso me recordó a mi esposo porque él también quiere muchos hijos y yo también. Ahora con la 3ª yo le dije, ya yo creo que ya. Pero pasa el tiempo y dices, wow, yo quisiera otro. Es como que con los años, ya luego que tú tienes hijos, como que llega un momento que tú dices, wow, pero se está acercando la edad en la que ya no voy a poder tener, y te dan como unas ganas de tener más. O por lo menos a mí me pasa. Yo sé que quizás otras también se identifiquen. I'm like, I don't want to talk about it right now. Why are you doing this? I just want this gift. I don't want anything from you. I just want you to... I'm like, okay, great, no problem. We're not having any more kids. One day, come to the house. She says, she's crying in the closet. She's like, what's going on? I said, babe, I don't know why. I want another kid. I'm like, you want another kid? By the way, it's been years, Brian. I want another. You want another kid? Yeah. What are you talking about? You want another kid? In my mind, I checked off that, this thing is not something I'm thinking about. I want another kid. Anyways, we have twins, okay? We go to the doctor. That whole scene's like, well, listen, I got some news for you guys. What's that? You're not having 1 kid, you're having 2. I'm laughing, she's crying. That whole funny mixture, emotion, feelings. 12 weeks later, one of them doesn't make it. The boy doesn't make it, and she makes it. And the doctor says, we don't know which one made it. One of the kids is not healthy. So till the day the baby is born, we don't know which one's making it. Muy triste, no me quiero imaginar eso. You understand what I'm saying to you? We don't know which one's making it. Baby's born, it's Brooklyn. Brooklyn is the life of the party. She's amazing. I can't imagine my life not having ever met Brooklyn. Do you understand what I'm saying? Like, I asked the guys here, who's your favorite person in the world? One says grandfather, the other one says mom. Imagine you never meeting your favorite person in the world. What's life like if you don't meet that person, right?
I can't imagine that. Now, do I sleep more? No. Is marriage harder having kids? Yes. Is life harder having kids? Yes. Is running companies harder? Yes. Is your health? Yes. I'm carrying my back, kids, she likes them. Yeah. Todo es más difícil, pero lo difícil es lo que lo hace valioso. O sea, nada que vale la pena llega fácil o se consigue fácil. Todo requiere esfuerzo, pero lo de que vale la pena, vale la pena. Yes, there's so many different factors of where you can make the case for not having kids. But I gotta tell you, man, if the reason you don't want to have kids is because of risk of having your heart broken, which is a very valid risk, I respect it. If the risk of not wanting to get married because you're worried about losing half your wealth because someone could take it away from you, I'm totally with it. I understand marriage is very hard. We take it 1 year at a time. I don't know how long we're going to be married. It's very hard. I never pitch marriage being easy. But some of the greatest things in life comes with a freaking big risk. Solamente los valientes toman riesgos. Eso es lo único que yo voy a decir ahí, de esa parte. Yo oigo tantas personas hablando, no, que las mujeres no sirven, que los hombres no sirven, que me quitan todo, que el hombre me traiciona. Primero hay que tratar de elegir bien, pero ¿qué pasa si sucede algo? Simplemente se sigue, se toman acciones para que eso no te pase. Por ejemplo, actualmente, si te vas a casar y tienes miedo de que te quiten todo, haz un acuerdo prenupcial, pero tampoco se puede estar viviendo con ese miedo. Todo en la vida es un riesgo, y si tú quieres por lo menos intentarlo, arriésgate. It's one of them, bro. It just is. Getting married is one of them. It's freaking risky. Starting a business is risky. Moving to a country you don't speak any language, it's risky. But immigrants do it all the time. So many different risks in life. So if you're in the middle and you're actually thinking about it, I'm 44 today. I always look at my hands like this because this hand is starting to look 44. I look young like this. I look 44 like this, right? I look 44 here. I look 44 here. But I love it. It's part of the story, So, I don't know. I'm not going to sit here and preach to you on what direction to go with, but if there is a decision you don't want to screw up, that's going to give you so many incredible feelings, make you a better leader, help you with your patience, with empathy, with resilience, with... Todo eso lo aprendes solamente cuando eres padre. No hay manera de tú aprender una serie de cosas si no lo eres. La paciencia. Yo no tenía paciencia antes. La resiliencia. Tienes obligatoriamente que hacerte una mejor persona porque te van a retar, te van a preguntar cosas, te van a corregir, te retan todos los días a ser mejor. Tienes que ser mejor por ellos, tienes que levantarte a vivir por ellos. Selfness. Kids force you to become better human beings. They force you to become better leaders. They kick your ass in ways that you don't even know. Por eso es que yo siempre digo que el mejor trabajo del mundo es el que te da más experiencia. Debería incluso de tomarse en cuenta esta labor de padre o madre en los trabajos porque te da paciencia, te ayuda a ser mejor líder, te ayuda a tomar mejores decisiones en momentos difíciles, manejas mejor el estrés. Hay una serie de cosas que solamente se aprenden teniendo hijos, ni siquiera los trabajos. A conversation with your 7-year-old kid, you go to bed, you're thinking about it all night long, all week you're thinking about it at work. They will mess with your head, but it's a good kind of messing with your head. Hay veces que mis hijos me hacen preguntas que yo simplemente le digo, vamos a buscarla en Google, vamos a preguntarle a tu papá, cosas que tú no te las estás esperando, y mis hijos tienen 4 y 6. Se aprende mucho. Yo he aprendido mucho. And by the way, I'm not selling you or saying, oh, everything's great and we're going to have great experience with my 4 kids. I am sure there's going to be some heartbroken on both sides. Myself, my kids coming. I'm not expecting God to make life easy on me. I'm expecting to make it harder on me. But I hope you get the message from my heart. When I hear something like this, I know Chelsea's going, she's got the pain. Not here trying to be a psychologist. She's got a good life. But when you have somebody that's going through that kind of pain, read why that happened. That doesn't apply to everybody. She's lived a very dramatic, hard event, life at 9 years old. I understand. This is a decision you may want to think closely about because having kids is one of the greatest things you'll ever do if you do it right with the right person that you think you can have a family with. Hopefully, this got you thinking. I had no idea. She's scared of love. But you know what though? It's 9 years old, man. It makes sense. She has a rock hard exterior. Dude, that's tough, man. For I got kids. It's not cool to go through that at 9. Damn. Never in a million years did I think I'd get emotional for Chelsea. But we all got a story,
All right, we gotta wrap this up. As a man, if you're watching this, don't take this and be like, well, ladies, give me a second chance and all this other stuff. You gotta go increase your market value. That's what you gotta do. This message isn't for you to feel like you're the victim. I'm telling you, you go improve yourself. Bueno, entonces en el fondo de este video quizás escucharon a mi bebé, que está un poquito inquieta aquí, despierta. Así que espero que hayan aprendido algo, espero que quizás esto les haya dado alguna respuesta, te haya brindado una nueva perspectiva, que puedan pensar un poquito más, buscar más información y abrirse a la posibilidad de tener una familia y tener sus hijos y no llevarse de lo que muchas personas hoy en día están diciendo de que no hay hombres buenos, que no hay mujeres buenas, que no es bueno tener hijos. No se lleven de eso, porque sí se puede tener una familia bonita, solamente necesitas encontrar la persona correcta y yo sé que la persona correcta está allá afuera para ti. Elige tú tu camino y espero que elijas el correcto. Comenten debajo qué les pareció este video y por favor no olviden suscribirse, me ayuda muchísimo los comentarios y su suscripción. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.